হ্যালো এভরিওয়ান, তোমরা কেমন আছো? আশা করি খুব ভালো আছো। আর আমিও ভালো আছি। নতুন একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও তোমাদের অনেক অনেক ওয়েলকাম। তো আজকে আবারও নিয়ে চলে এসেছি নতুন একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও তোমাদের জন্য। তো আজকের চ্যালেঞ্জ ভিডিও হচ্ছে সাম স্পাইসি ফুড ইটিং অ্যান্ড রিয়েল হিচকি চ্যালেঞ্জ। তো চলো ভিডিওটা কন্টিনিউ করো, আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। আর ভিডিওটা ফুল ওয়াচ করার রিকোয়েস্ট রইল। আর আমি একটু বেশি ভাতটাই পছন্দ করি, ওই জন্য দেখতেই পাচ্ছ তোমরা ভাতের সঙ্গে অনেকগুলো লঙ্কাও নিয়ে এসেছি। তো এগুলো এখন আমি খাবো, আর ভিডিওটা তোমরা দেখতে থাকো। হেবি ঝাল বলে। বাপরে, হেবি ঝাল বাপরে। আর খেতে পারছি না, এত ঝাল। আরে হেবি ঝাল, আর খেতে পারছি না।
এই কটা খেতে পারলাম না। এই কানটা ঝালা ফলা করছে। আরো খেয়ে নিই। এত জল খেয়েছি, নাক দিয়ে সর্দি হচ্ছে মাগো। পুরো কান ভো ভো করছে। বাপরে যা লাগছে আমার। মা বলছে দু হাত দিয়ে কানটাকে চেপে ধরি, একটু হাত। বাপরে আর পাচ্ছি না, সব এত ঝাল লেগেছে বাবা।
হয়েছে। ফার্স্ট টাইম এত লঙ্কা খেয়েছি, এত লঙ্কা কখনো খাইনি আমি। এমনি ঝাল খাই কিন্তু এতটা খাইনি। টিভিতে আমি দেখেছি, কান দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে, আমারও সেরকম ফিলিংস হচ্ছিল, মনে হচ্ছে যেন আমার কান দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। বাপরে মা, একটা লঙ্কা খেয়ে নেবো, তাহলে আরো বেশি হিচকি উঠবে। তো আমাকে 15 মিনিটের ভিডিও বানানোতে বলা হয়েছে, কিন্তু 15 মিনিট মনে হয় আর টানতে পারবো না। অলরেডি 13 মিনিটের মতো ভিডিও হয়েছে, আর মনে হয় আর আগাতে পারবো না। বাবারে, যা হয় 14-15 মিনিট যাওয়াই হবে, আমি এখানে ভিডিওটাকে এড করবো। তো গাইস আমি এখানে ভিডিওটাকে এন্ড করবো, পরে এন্ড করছি, দাঁড়াও জল টল খেয়ে আসছি। তো চলে এসছি গাইস, হাত তা ধুয়ে ভিডিওটাকে এন্ড করার জন্য। তো আমি এখানে আজকে ভিডিওটাকে এন্ড করব। তো গাইস আজকের ভিডিও তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই একটা লাইক করো, কমেন্ট করো, সাবস্ক্রাইব করো, শেয়ার করো। তো আবার দেখা হবে নতুন একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও, ততক্ষণ তোমরা সুস্থ থাকবে, ভালো থাকবে, টাটা বাবা।